Hello everyone, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to UDAAN Deepak YouTube channel. Now let us begin with what discussion of most important questions. That is, I will be discussing now state level preparatory most expected short questions. That is part C biology. I will be discussing. In the previous part I have discussed what all the physics, and in the afternoon today I have discussed all the chemistry. Now I will be discussing all the biology question. Let us begin our discussion on this. So hello Pooji, Teju, Rachna, yes dear. So see, I will be bit fast so that I can finish maximum questions. So ಯಾರಿಗಾರು ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಸಜೆಷನ್ ಇತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೇರ್ 5 more minutes here, ನಾಟ್ ನಾವ್, ಲೇಟರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಸೊ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಸಜೆಷನ್ ಇತ್ತು ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ. ಈಗ ಏನೈತಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಾವ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೆಡ್ ಲೈಫ್, ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನಂದೀಶ್. ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಿಯರ್ ಬಿಂದು, ರಮೇಶ್, ಸೊ ಲತಾ, ಭಾಳ ಮಂದಿ ಬಂದಿರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಾವ್. So let me know the answer for this one. See, the process that occurs in the production of new individual of planaria is, so planaria ralli ya process ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ್ರಿ. So it is binary fission, regeneration, budding and fragmentation. When it comes to asexual mode of reproduction, ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, when it comes to asexual mode of reproduction, you should know all the 6 type of asexual mode of reproduction, and you should also know what the examples for each one of those, that is for show. Okay, so Dikrut, hello Dikrut, Siddharth. So ನನಗಿಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ, ಬಿ, ಕಾಜಲ್ is telling B, Bindu B. So yes, very good. So I will let you know the example for all of this so that you can able and capable to write them in your examination thoroughly. See here, binary fission ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, you will get binary fission in amoeba. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, binary fission in amoeba and leishmania. Similarly, multiple fission ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, it will come in plasmodium. Then regeneration, they have asked in planaria, you will get in planaria. Then budding, you will get it in hydra. Fragmentation, you will get it in spirogera. So this one you should remember all the examples when it comes to examination point of view. Okay, yes. Now coming to the next one, fast agi next one nodi. See the next question I will be just looking here is, so primary consumers in any food chain are carnivorous, then herbivorous, higher carnivorous and producers. So let me know who are the primary consumers in any of the food chain. Okay, let me know. So ಈ ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ನಿವರಸ್, ಹರ್ಬಿವರಸ್, ಹೈಯರ್ ಕಾರ್ನಿವರಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. ದಿಕ್ರುತ್ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಿ, ಹರ್ಬಿವರಸ್. ಎಸ್, ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು, ದೇ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ವೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಯಾರು ಹೇಳಿ, ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಹರ್ಬಿವರಸ್, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆರ್ carnivorous. So secondary consumers will become what, carnivorous. Okay, very good. Now coming to next, part of flower in a plant that develops into fruit. So which part of the plant will develops into fruit? Tell me now fast. So yeah, the part of the flower. Okay, let it be any flower. So which part of that particular flower will become fruit? That is the question here. So fast agi heli, Manjunatha, then Vikas, Reshma. So let me know the answer. Shivanand is telling C. So very good Shivanand. So everyone agree with Shivanand now whether C is the right answer here. So let me know here. So yes, Uday, Bindu, Nitin, yes, C for correct answer. Remember, the ovary will become what, fruit, and ovules will become what, seed. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಓವರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫ್ರೂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಓವಲ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತಾವ ಹೇಳಿ, ಸೀಡ್ ಆಗ್ತಾವು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಅಂಡ್ ಕೆಪೇಬಲ್ ಟು ನೋ ಹಿಯರ್. ಎಸ್, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್, ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, in plants the major function of xylem is what? Is the transportation of what? Is it water, food, amino acids and oxygen? So let me know which is the right option here. In plants the major function of xylem ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತಿ. ಸೊ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಎಸ್ ಹೇಮಂತ್, ಎಸ್ ಡಿಯರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್.
then yes, you can get maximum marks dear. So but you should practice thoroughly, write and practice. Okay, so next answer here is it A, where yes, you know that xylem is what? Xylem is a water conducting tissue, whereas phloem enaitalla, phloem is a food conducting ಟಿಶ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇವು ಎರಡು ಏನೈತಿ ನೀವು ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. xylem is a water conducting tissue, whereas phloem is a food conducting tissue. This one you should capable and able to ನೋಡಿ. ಪ್ರತೀಕ್ ಆಯಿತು, ಆರ್ಯನ್ ಆಯಿತು, ಕೀರ್ತನ, ರೂಪ, ವೆರಿ ಗುಡ್, you are giving the right answers. Then an example for positive geotropism is, see, geotropism means what? Geotropism means the growth of a plant parts or the response of a plant parts with respect to gravity. G for geotropism, G for gravity, the response of the movement of the plant parts in response to gravity, we call it as what? Geotropism. So let me know the answer now. Geotropism alli ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. Yes, most of you are telling a growth of shoot. See, this is what if you assume the yes, these are the roots and this is the shoot. Okay, the stem along with fruits, along with leaves and flowers, we call it a shoot. See, the root will grow with gravity. This is called positive geotropism. Whereas the leaves will grow against gravity, we call it as negative geotropism. So ಇಲ್ಲಿ shoot ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ negative geotropism. Then growth of root into deep soil, yes, this is the positive geotropism because the roots will always grow with gravity. Upward growth of roots will not come. Growth at trendrils is not because of this. Okay, so yes, very good. Most of you have given B as the right answer. Sangeeta, Maulya, Dikrut, very good dear. So next question kade barona iga. Nan fast agi answers helbeku. An individual cannot pass its lifetime experience to the progeny. Explain with an illustration ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. So an individual, see here, an individual cannot pass its lifetime experience to its progeny. So whatever you have the experience in your lifetime, suppose you are a doctor, so it doesn't mean that your children will born with the doctor. Again, they should go to schooling and they should complete their education and then only they will become a proficient doctor. So whatever you get experience, that will cannot be passed to your next generation. Is it because what? The experience what you gain is, it is called as what? Acquired traits or acquired genes. So we call it as what? Acquired genes. So what are acquired genes? The genes which cannot be passed from generation to generation, we call it as acquired trait. Very good, Srujam, you pointed out right. And there is one more called as inherited trait, those traits which can be passed from generation to generation. ಯಾವ ಒಂದು ಗುಣಗಳು, ಓಕೆ, ಲಕ್ಷಣಗಳು you give to your children, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಜನರೇಷನ್, ಅವಾಗ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ದ ಒನ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗಿವ್, ಇದ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ, it will become what? Destroyed. For example, you take the tail of a mice, you cut it and you leave it. If they again reproduce, okay, with others, the children born from those tailless the tailless rats or mouse will be, they will be having what? The tail. Why? Because ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, only if it is affecting the sperm or a egg, then only the ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ next generation will have changes. Okay, so yes, they do not affect the genes. Very good dear. Now next one is round yellow seed producing RRYY pea plant is crossed with a wrinkled green seed producing RRYY pea plant. Show that the result obtained in the F2 generation with the help of checkerboard and mention the ratio. Okay, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಉಲ್ಲಾಸ್ ಆಯಿತು, ಸುನೀತಾ, ಅಮೃತ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಡ್ರಾ ವಾಟ್ ಟೇಬಲ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಸಿ RRYY, RR capital R, small y. When it is crossed with RRYY, in F, here we will get what? Capital R, capital Y, small I. In F1 generation you will get all this. Okay, here what will happen? Capital letter is dominant and capital Y enaitalla, that is dominant. Therefore all plants are what? Round and yellow. Okay, so all plants are round and yellow. All are round and yellow. Okay, so ಎಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ನಾವಿಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಡ್ರಾ ದ ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್? 1 2 3 4 5. Here 1 2 3 4 5. Then you should write gametes here
then capital R, capital R, capital, sorry, you should write what ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಹೇಳಿ. I'll just use the trick here. Capital R bariri, capital small r, you write capital Y, small y, capital Y, small y. Here capital R, then the small r, capital Y, small y, capital Y, small y. Now fastly you fill this, okay? I hope ellaru gottaiti idu yang fill ಮಾಡಬೇಕು. Capital R, small r, capital Y. So you will get what fast agi baribeku, so that you can able to fill this fastly, okay? So yes, so ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ. So you can able and capable to write maximum things here. So yes, capital Y, small y identify ಆಗಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು, okay? So yes, so this is how you should write the 3 mark for entire table. This is called checkerboard ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, and this is F2 generation checkerboard, okay? So like this you should able and capable to solve this. The way how have I written, and the ratio ಇಲ್ಲಿ phenotypic ratio yang ಬರೀತೀರಿ ಹೇಳಿ. The ratio is 9:3:3:1. So like this you should able and capable to write this. 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಮೊನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯಿತು, ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯಿತು, ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್, ಇವು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸು, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಒನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಟರಾಜ್, ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನಾಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಬರೀಬೇಕು. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್, okay, so this one we have done now. Mention the ratio of the types of plant produced. It is 9:3:3:1 we got. Then which are the the events that are occurring during photosynthesis? So if photosynthesis ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು events ಅದಾವ ಹೇಳಿ? There are 3 events which will occur in the photosynthesis. Can everybody tell me which are the 3 events in the photosynthesis? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ which are the 3 events in the photosynthesis? The first event in the photosynthesis ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? Absorption. Okay, absorption. Second is what? Conversion. And third one is reduction. Okay, these are the 3 steps in photosynthesis, and I am giving only the keywords here. You should explain this. So what is the first step in photosynthesis? Absorption. Absorption means what? Absorption of sunlight by chlorophyll. Similarly, conversion under ಏನು? Conversion of light energy into chemical energy by splitting the water molecule into hydrogen and oxygen. Then reduction of carbon dioxide to glucose. So like this you should able and capable to explain this. Yes, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ? Yes, so here you can see here like this only you should explain. So which are the events that are occurring during photosynthesis? Absorption of sunlight by chlorophyll, then conversion of light energy into chemical energy by splitting the water molecule into hydrogen and oxygen, and reduction of carbon dioxide to glucose. So that is what you should write here. Then the next question you can see, what is the importance of transpiration in the transportation of salts? So what does transpiration do? Transpiration ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ? It is a water conducting tissue from roots. You know that from the roots to all parts of the plant body. Due to the suction pressure, it will just transfer all the water from the roots to all parts of the plant body. That is what it does. Mention the different strategies found in plants during the excretion of waste. So some of the waste will be excreted in the roots, okay, and some of the it will be so xylem. To see here I will write first one. Some of the water will be wasted in the form of transpiration. Then the old xylem is stored in the form of resins and gums ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೈತಿ. In the form of resins and gums ಏನಿರ್ತಾವ ಹೇಳಿ, the waste will be stored, even that will be eliminated out, okay, and some amount of waste will be given in the roots only, so in the soil only. That is all you should mention here. Then what is the function of buccal cavity and the stomach in the digestion of the food in our body? So buccal cavity ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? Can somebody tell me what is buccal? See, buccal cavity in biology we call it as what? Mouth. So biologyಯಲ್ಲಿ mouth ಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಬಾಯಿಗೆ buccal cavity ಅಂತ ಅಂತಾರು, where it is consists of teeth. So what is the function of buccal cavity? See, buccal cavity has teeth. Teeth helps in what? Chewing of food,
teeth helps in the tearing of food and teeth helps in crushing of food. ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ teeth ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು chew ಮಾಡ್ಬೋದು. So in the back teeth, from the front teeth you can tear the food and you can crush the food if it is a solid food. That is the function of what this teeth. Then you are having of tongue. So what is the function of tongue here? Tongue helps in the mixing of food. ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ what is the function of tongue? Tongue helps in mixing of food and churning ಅಂದ್ರೆ ಅದು rotate ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಫುಡ್ಡಿಗೆ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ tongue. Then we are having the last one that is most important is saliva. Your buccal cavity is having saliva. Saliva has what? Salivary gland. ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ saliva is having salivary gland and that secretes saliva is secreted by salivary gland which it is having an enzyme called salivary amylase which converts the complex carbohydrates into starch into ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇದು simple starch into. So let me know what does it does now. So yes, fast ಆಗಿ yes, chewing, tearing. So ನನ್ನ main function of saliva ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? I want you to tell me. So starch into ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ? Simple. So I want you to tell me the answer here. Very good here. So yes, so starch into simple sugars. Very good. So you are given the right answer. What is the function of saliva? Saliva converts the complex starch into simple sugars. So this is what you should write when it comes to entire buccal cavity. So buccal cavity ಕೇಳಿದ ಬರೀ saliva ಅಷ್ಟ ಬರಿಬಾರ್ದು. If you write again you will lose one of the mark here. So you should write about teeth, only function, tongue ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ and saliva ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ. In one line you should mention it. That is what expected for exam. Starch to simple sugars. Very good here. Then what is the function of stomach? So you know as soon as the food enters the stomach, in stomach there are three people. So you know which are the three people which are present in stomach. There are three people which are present in stomach. The first person who is present in stomach is HCl, that is hydrochloric acid. The second person who is present in the stomach, ಯಾರು ಅದಾರ ಹೇಳ್ರಿ ಮ stomach ಅಲ್ಲಿ? The second person who is present in the stomach is yes, pepsin, and the last one is who is there? It is the mucus. So this like this you should remember this. So what is the function of HCl? See, HCl kills the harmful bacteria present in the food. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ hydrochloric acid ಐತಿ and that acid is responsible for what? That acid is responsible for killing the harmful bacteria present in the food. Not only that, even this makes the stomach medium acidic so that the pepsin can act. This is one mark you will get. Then second is pepsin. P for pepsin. Remember, pepsin is a protein digesting enzyme and all the proteins present in the non-veg, usually in the non-veg it will be digested in the stomach only. We should thank to pepsin. And mucus, what does the mucus do? Mucus is a you can just see the it is a very liquid, okay, on the surface of the inner lining of the stomach. It protects the stomach from acid action. And the acid ಏನು secret ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ it will damage the cells, okay, stomach cells, okay, inner lining of the stomach. So in order to protect, we are having what? Mucus, okay. So this mucus protects the inner lining of stomach from acid action. So this is what you should write. For 3 mark you should explain in detail about like this. And when it comes to biology, you should be very creative and give the proper explanation, okay. So protective layer, Jaya, very good. Then mention the role of arteries and capillaries in the transportation. See, arteries ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So how to remember what is the function of arteries? Remember here, A for arteries, A for away. Okay, A for arteries, A for away. Arteries are the blood vessels which will carry the blood away from the heart. Remember what are arteries? Arteries are the blood vessels which will carry the blood away from the heart, whereas veins are the blood vessels in naiti. They will carry the blood into the heart. Like this you should remember. I'll give the trick. See, arteries are the blood vessels, they will carry the blood away from the heart, whereas veins are the blood vessels which will carry the blood into the heart. This is a trick you should remember, okay. So next, capillaries. Capillaries ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? Capillaries are the network of tubes which will carry the blood into the whole part, okay. That is what the function of capillaries, okay. Then coming to the next part, classify the following into natural and artificial ecosystem. ನೀವು ಹೇಳಿ ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವುದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಐತಿ ಮತ್ತು ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವುದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರೇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಕ್ರಾಪ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, ಲೇಕ್ ಅಂಡ್ ಪೌಂಡ್ ಐತಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ
here which are the artificial and yes rainforest ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ you can just see here crop field is what it is artificial ecosystem. ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ it is artificial, whereas all these three are what natural ecosystem. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಲೇಕ್ ಪೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ವೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ, ಕ್ರಾಪ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ರಾಪ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಿಯರ್, ಹಿಂಗೆ ನಾಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀಬೇಕು. ದೆನ್ existing in the numerous enormous number and the tiny structures of both alveoli and nephrons are complementary to their work efficiency. How? So you know alveoli has a small balloon like structures. Nimge gottaiti idu lungs aiti, and inside the lungs, okay, inside the lungs the deepest parts of the lungs is having what, the balloon like structures. These balloon like structures which are present on the inner deepest part of the lungs we call alveoli. Alveoli helps in exchange of gases. Okay, so ಈ alveoli ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, it will because alveoli is having blood vessels, it helps in exchange of gases. Whereas in kidney, okay, nephron, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ nephron ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೈತಿ, nephron ಒಳಗು kidney nephron has what, so you know nephron is having all these structures. And so what does the nephron does here? So nephron is having the small numerous tiny pores through which the blood is what, the waste from the blood is separated. And the blood rakta olaga ಏನು waste ಇರುತ್ತೆ. So name the waste present in the urine, in the blood. The waste present in the blood is what, nitrogenous waste. So can you tell me which is the waste present in the nitrogenous waste? Which is the nitrogenous waste? Urea and uric acid is the nitrogenous waste which is present in the blood, that it should be removed with the help of what, kidneys. So I hope you got what is the function of kidney, filter blood. So filter ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ, ಆ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗೆ ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಯಾವ ವೇಸ್ಟ್ ರೀ ಹೆಸರನ್ನ ಬಿಡ್ಕೋಬೇಕು. our blood is having the nitrogenous waste such as urea and uric acid, that one will be filtered by the blood with the help of this nephron, and that is how you should write here. So separately ಹಿಂಗೆ ಚಂದಾಗಿ ಅಂದಾಗಿ ಏನೈತಿ ನಾಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. So sexual reproduction in higher organism brings the genetic stability among the population of species. How it is ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, possible ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಯಾರಿ. So you know that in higher organisms sexual reproduction is predominant, and you know that the male is having 23 pairs of chromosomes and the female is having what, 23 pairs of chromosomes, but the baby will again have what, only 23 pairs of chromosome only, because this is what, because of meiosis. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, actually 46 pair ಜೋಡಿ ಬರಬೇಕು, but ಬೇಬಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇವ್ರದ್ದು 23 ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, 46 ಇರ್ತಾವು. ಸೊ 23 ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 46 ಇರ್ತಾವು, ಇದು 46 ಇರ್ತಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, 23 ಫಾದರ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ and 23 mother will give, due to which again the baby will have only 46 only. It is because of what, meiosis. So meiosis is a one where only half the number of chromosomes from both mother and father will be given to the baby, due to which the sexual reproduction higher organism brings genetic stability among the population of species. ಹಂಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜೀನ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇವು 46 ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾವ ಹೇಳಿ, ಈ 46 ಮೇಲಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾವು, ಬಾಕಿ ಬಾಡಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ವಾಟ್, 23. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಈಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ 46 ಅದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ 23 and mother's egg will carry 23. again when the sperm and egg will meet, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಎಗ್ ಯಾವಾಗ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾವು ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಬೇಬಿ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, okay, the baby will again have 23 plus 23, again the baby will have what, 46 only. This is how the sexual reproduction is bringing stability. Then surgical method of contraception is better than mechanical method of contraception. Do you agree with this? So now comment section ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು, ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಮೇಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇನ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ ಮೇಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ವಾಟ್,
ವಾಟ್ ವೆಸೆಕ್ಟಾಮಿ. ಓಕೆ, ವೆಸೆಕ್ಟಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರು. ಸೊ ವೆಸೆಕ್ಟಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇಂದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನೈತಿ ಹೊರಗೆ ಬರಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಿಮೇಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಫಿಮೇಲಲ್ಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಾಮಿ. ಸೊ ಈ ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಾಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನೈತಿ ಹೇಳಿ, ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರು. ಸೊ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಆಗಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವು ಯಾರು ಎದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಬೆಟರ್ ಎದಕ್ಕೆ ಅದಾವ ಹೇಳಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಮುಗೀತು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಪೈಪ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಗಮ್ಮಚ್ಚಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ಕಟ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಯ್ತು ಮುಂದೆ ಅವು ಸೆಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾವೆ ಹೇಳಿ, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಕಂಡೋಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಡೋಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರು. ದೆನ್ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಡೋಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ರೀಯೂಸೇಬಲ್, ಡ್ಯೂ ಟು ವಿಚ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಂಪರರಿ, ಡ್ಯೂ ಟು ವಿಚ್ ಅಗೇನ್ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಏನೈತಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ವೆನ್ ಯು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್. ಬಟ್ ಈ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಕಟ್ ಆಯಿತು ಮುಗೀತು, ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಏನೈತಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅಗೇನ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಸೀವ್ಡ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಿಂಗೆ ನಾಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಮೇಲ್ ವೆಸೆಕ್ಟಾಮಿ, ಫೀಮೇಲ್ ವೆಸೆಕ್ಟಾಮಿ, ದ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ is irreversible, whereas mechanical method is what not so effective because they are reusable. So we can tell here condoms, cervical caps, ಇನ್ನು ಭಾಳ ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಾವು. So we will get it to know later. ಈಗ ನೋಡಿ which tropism are necessary to bring the growth in the shoots and the roots of the plant. So ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಯಾವ which tropisms are necessary to the bring the growth in shoots and roots of a plant. ಯಾವ tropism ಬೇಕು ನಮಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆರಿಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾವ tropism ಬೇಕು. ಸೊ ವಿಚ್ ಟ್ರಾಪಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆಲ್ಲ ಟ್ರಾಪಿಸಮ್ ನೀವು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಎಸ್ ರಾಘು, ದೆನ್ ಜಿಯಾ, ಎಸ್ ಡಿಯರ್ ನನಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಸೊ ಟ್ರಾಪಿಸಮ್ ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾಪಿಸಮ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಯಾರು, ಫೋಟೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಲೈಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಐ ನೋ ಜಿಯೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್, because in geotropism what will happen is the roots will grow with gravity and the shoot will grow against gravity. Then we are having what hydrotropism. In hydrotropism the roots will grow with what, with gravity. Then chemicals, hormones ಎಲ್ಲ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. therefore we are having chemotropism. ಸೊ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಟ್ರಾಪಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಏನೈತಿ ಚಂದಾಗಿ ಅಂದಾಗಿ ಏನೈತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫೋಟೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್, ಜಿಯೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್, ಹೈಡ್ರೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಏನೈತಿ ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಾ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಆರ್ then which type, what type of pollination occurs in the given below. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಸೊ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ನೋ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಒನ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಆಂಥರ್ಸ್, ಇಲ್ಲೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಪಿಕ್ಚರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಕರ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತೋ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒನ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಐತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರಿ, ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಿರಬೇಕು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ bisexual. That means male and female parts should be present in one. But in this case you can see that it is only having what, a female part. So it will undergo cross pollination. Remember the answer is what, cross pollination. Okay, yadak heli, since it is having only one part, that is stigma, the female part, so it should search for the male part in order to undergo sexual reproduction. Since it is unisexual flower, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ ನಾವು, unisexual flower, because ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐತಿ. Hibiscus is a one example where it is
having bisexual, and papaya and watermelon are unisexual flowers. You should know the example for unisexual flower. Those are papaya and watermelon. Okay, so I hope ellargu tilatiti. So next, which hormone inhibits the growth of plants? So ನೀವು ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಇವೆಲ್ಲ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಟೋಟಲ್ ಬಯೋಲಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, 28 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ biology only, and biology is the scoring. You will have 27 from chemistry, 25 from chemistry, 27 from physics. 28 marks you will be having from biology only. So idolaga ಏನೈತಿ 28 out of 28 ಇಲ್ಲೇ ಬರಲೇಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗತಿ. ಸೆಕೆಂಡ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಟು ಗೋ ರಾಂಗ್. ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಬರೆಯಾಕತ್ತೀರಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಬಯೋಲಾಜಿ ಈಸ್. ಸೊ ವೆರಿ good. Inhibit, so inhibit the growth yaad bartೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, it is abscisic acid. ನೆನಪಿಡ್ಕೊರಿ which acid it is. Abscisic acid is the one which will inhibit the growth. Then there are auxins, gibberellins and cytokinins, which are the one which are growth promoters, whereas abscisic acid and ethylene are what? They are the growth inhibitors. Very good. Auxins, gibberellins are growth promoters dear. The answer is what? Abscisic acid ಅಥವಾ ನೀವು ethylene ಬರೀಬಹುದು. Both are accepted because both are what? Growth inhibitors only. Then what is the sex of a child born by receiving X chromosome from father? ಈಗ ತಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ, ಅವ್ರು ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಾಕತ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಒನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಾಕತ್ತೈತಿ. ಈಗ ಈ ಬೇಬಿ ಹುಡ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ವಿಚ್ baby will get born, whether it is girl or whether it is boy, ನೀವು ಹೇಳಿ, ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. okay, and only father decides the gender of the baby according to biology. so ನನಗಿಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು it is a girl child only, because mother don't have option. mother ಅಲ್ಲಿ x ಐತಿ, x ಕೂಡಿ ಏನಾಗ್ತಾವ ಹೇಳ್ರಿ, girl child ಹುಡ್ತೈತಿ. the right answer for here is what? it is a girl child only. okay, if a sperm is carrying X chromosome, ಇದರೊಳಗೆ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಐತಿ, ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಅದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹುಟ್ಟುಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನೀವು ನೆನಪಿಡ್ಕೊಂಡು ಫಿಮೇಲ್ ಗರ್ಲ್, ಓಕೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ನವಡೇಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ CFC ಫ್ರೀ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್. ಎದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ? ಸೊ ಇವು CFC ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಕ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್. ಇವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಭಾಳ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ರಿ ನೀವು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಭಾಳ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, why the use of CFCs, free refrigerator, are being manufactured. So yes, to protect from what? Ozone. Yes, to protect the earth from ozone depletion. ozone deplete ಆಗಕತ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಹಾಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ. ಆ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, we should not use ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, AC ಆಯಿತು, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇವೆಲ್ಲ CFCs ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಹಾಳಾಗ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್. ಮತ್ತು ಇದು 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಅಥವಾ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್. ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ದ ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ harmful chemicals. So I'll write accumulation of harmful chemicals. So ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ, as humans occupy the higher space, there will be a accumulation of harmful chemicals in the body, so in the higher order, in the higher tropic levels, that we call it as what? Biological magnification. So I think most of you are finding it. What is biomagnification? Biomagnification means what? Accumulation of harmful chemicals in the higher tropic levels. As you move up, ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಹೇಳಿ, so there will be more amount of what? The chemicals which will be stored in the body, that we call it as what? Biological magnification. Then mention any 2 effects of non-biodegradable substances on environment. So they remain in the environment for long time. Second, they cause pollution. Okay, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಮಾಡ್ತಾವೆ ಹೇಳಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾವು. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿ, ಏಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ? ಏಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೈರಸ್. ಹೌ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ಸ್ ಏನೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಎಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಬೇಕು. ವಾಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ? ಸಿ, ಏಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೈರಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ HIV, whereas ವಾಟ್ಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಓಕೆ, ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ bacteria. Okay, it is HPV, ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, human papilloma virus, that will cause what? Warts. Where has HIV causes what? It is AIDS. Okay, this is how you should remember this. Okay, I hope ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಾತೈತಿ. AIDS, warts ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಗೆ ಐತಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಐತಿ, ಲಾರ್ಜ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವು, small fish adavu, large fish adavu, human. The arrangement of trophic level in this food chain are in, they are increasing order of energy availability, increasing order of both energy availability and storage, then increasing order of storage of harmful chemicals, decreasing order of both energy availability and storage of harmful chemicals. So let me know the answer. Some of the new with the application level question ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, because the level of question which has been asked here is somewhat difficult. So I am expecting the answer. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಓದಿ, ನಾಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುವಂತದ್ದು ಐತಿ. ಸೊ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಎಸ್, ಸೊ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಹೇಳಿ, ಪ್ರದೀಪ್, ದೆನ್ ಎಲ್ಲರೂ ADB. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ಗೆ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಐತಿ. ಹಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಡೆ ಎನರ್ಜಿ ಉಳಿಯಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರಂಗೆ ಇಲ್ಲ, B ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ದೆನ್ ಇವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಐತಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್, D ಬರಂಗಿಲ್ಲ. C is the answer. Why? Because as I said, what is biological magnification? Biomagnification ಏನು ಹೇಳ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇವ್ರ ಕಡೆ ಏನು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಆಸ್ ಯು ಮೂವ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್, the one who are upward will be having more harmful chemicals in them. ಇವರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್, they will be having more harmful chemicals when compared to the producers. Therefore remember that the ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಯರ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ 10% ಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಾತೈತಿ. Yes, sorry for that. So I hope everyone are connecting to me. So yes, let us move on to the next now. Fast agi ನಾವು ಏನೈತಿ next question ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. So next ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ draw the diagram showing the structure of closed stomata. So ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಬರೀರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್? ಆಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೋಸ್ ದಟ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎದರ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಫ್ರಾಮ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವು ಎರಡು ಫಿಗರ್ ಚಂದಾಗಿ ಅಂದಾಗಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೈರೋಗೆರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೆನೇರಿಯಾ. ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಅಬೋವ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ರೈಟ್ ದ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಟು ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತ್ರಿ, ಇವು ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಆಗ್ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಐತು ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐತಿ? ನೀವು ಬರೀ ಸೇಮ್ ಐತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಡೀಟೇಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Yes, if you are finding it helpful, like ಮಾಡಿ. If you still want to uplift your studies, you can message or call on to the number 8123426450. 12 set of UDAAN books which consists of last 5 question papers solved, model question papers, then passing package, scoring packages. So all that will be delivered at your doorstep in 2-3 working days. You can just message or call on to the number. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹೌದು ಇದು regeneration ಆಗ್ತೈತಿ. Yes, the answer is what? It is different. The right answer is in spiral there is a fragmentation, and whereas in planaria there is a regeneration. The right answer is what? Different. And in spiros fragmentation ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, after maturation they will cut automatically. ಇವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. They will just cut automatically and the individual pieces will be formed. Whereas in regeneration ಇವ್ರು ಯಾರಿಗಾರ ಬಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. They are dependent on being cut.
Okay, they are depend on being cut, then only the each part grow into new organism. That is the difference between the fragmentation and regeneration. Both are the type of asexual mode of reproduction, but in fragmentation, after attaining maturity, the Spirogera divides itself into many daughter cells, whereas in planaria, the planaria depends on being cut in order to grow into new individual organism. Therefore, they are having what? Different methods of reproduction. Okay, like this you should explain. Then how is vegetative propagation in the plants useful to the field of agriculture? Yadaki agriculture vegetative, you know, in a vegetative propagation even you can grow what? The seedless banana aitu, rose aitu. So those who don't produce seeds, even that you can grow with the help of vegetative propagation. Then you can grow many varieties. Okay, that is what the beauty of vegetative propagation. Consistency of DNA copying is important during reproduction. Definitely the consistency beku, because in order to pass the just the characters, character color of the skin, color of eye, shape of hair, that one you should transfer from generation to generation to your children. So that will happen through what? This. And to maintain variations. Okay, ee variations anna maintain madlikke nam yen bek heli, we need, okay, what we need this type of reproduction compulsory. Okay, so fast agi next nodi ille. I hope yes, my voice is audible properly. So next question ige hogona. How do germ cells receive half the amount of DNA? What is the need of this process? See, the germ cells receive half the amount of DNA. It is because of whom? You should thank to the process called meiosis. Already I have discussed this. Illi meiosis am theli nenapidkobeku. It is because of the process called meiosis. Already yes, meiosis, already I have explained this. Father has a 23 pair, mother has 23 pair. So half the chromosomes will be given to the baby. Again, baby will have 23 pair only. It is because of meiosis. So we need this process in order to maintain the same set of chromosomes in order to pass from generation to generation. Then how does menstruation occur? See, when the sperm and egg do not meet. Okay, so you know that when will the what will happen? When will the sperm and egg will meet? Then only the baby will happen. And you know that every month, roughly a month or 28 days, a egg will be released from the ovaries. And if the sperm will not meet, okay, on a particular month the sperm sigle illa, what will happen is not only the egg, even the uterus lining, or air lining, the thick lining of uterus, so that will break and that will come out in the form of blood. That we call it as what? Mensuration. So like this you should be able and capable to write this one. Okay, so very good dear. Next one we will move to. So how does uterus prepare to receive the fertilized egg in woman? What happens if egg does not fertilized? So how does the uterus prepare to receive the fertilized egg in woman? Uterus heng prepare aagtaitri. So you know that every 28 days the egg will be released and the uterus itself will become what? Placenta. So what is the function of placenta? When the sperm and egg will meet, the baby's house, the baby's universe for 9 months is what? It is placenta only. And in placenta, it is what? The only link between mother and baby is the umbilical cord. It will be attached to the stomach. Through that only the food and the oxygen will be transferred to the embryo's body, and the waste what is generated by the embryo, which will be given into the mother's blood. That is what you should write here. Then what happens if the egg does not fertilize? Fertilize andre adu sperm ಮತ್ತು egg ಏನೈತಿ meet ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? Just now I have said it is menstruation. Okay, menstruation ಏನೈತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ. So here ಈ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು ಆಗೋದು ಕಾರಣ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಎಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೀಟ್ ಆಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನೈತಿ? ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, an individual organism cannot pass the experience acquired during its lifetime to its progenies of next generation. Explain. So as I already explained this previously, it is because of acquired trait. So whatever the experience you gain in your lifetime, I give the example of a doctor. Suppose you being a doctor, your children may not be born with a
doctor, because even they need to go to schooling, write that competitive examinations, again they should clear, then only they will become doctor. So those skills you cannot transfer. Only color of skin, color of eyes, color of only inherited traits which can be passed from generation to generation you can pass. Okay, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಾಕತ್ತೈತಿ? Yes dear. Then pure short pea plant is caused with pure tall pea plant. Okay, so very simple question, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ, then only you can able and capable to score good marks in upcoming examination. See, pure short ಐತಿ, pure short ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ? Pure short means small t, whereas pure tall andre hang baritiri, you will write capital T. So in F1 generation ದಾಗ hang baritiri, all are tall, all are ಏನೈತಿ tall ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವು, because capital T is what here dominant. Similarly in F2 generation F1 cross F1 ಮಾಡಿ, so you can just write here what, so gametes ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು, write gametes here, then capital T small t, capital T small t, here capital T small t, capital T, so ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು. Then you can see here 3 are tall, 1 is short. So phenotypic ratio ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ? Phenotypic ratio is 3:1. Then genotypic ratio, what is the genotypic ratio? It is 1:2:1 is what? Genotypic ratio. ಹಿಂಗ ನಾಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಗತೆ ಬರೀರಿ. Whenever this question comes for 2 and 3 marks, see the action speaks louder than words ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ, ಹಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಚಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬರೀರಿ, ಟಿ ಪ್ಯೂರ್ ಟಾಲ್ ಬರೀರಿ. F1 ಜನರೇಷನ್ದಾಗ ಒಂದು ಇದು ಕೊಡ್ತೈತಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಇನ್ F2 ಜನರೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? F1 ಕ್ರಾಸ್ F1, capital T small t, you will get this table, you will get 3 tall. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ 3 capital T ಅದಾವು, 3 tall and 1 short ಬಂದೈತಿ. In genotypic ratio is 1 pure tall, 2 are hybrid tall and 1 is pure short. So like this we should write here. Okay, so next coming to the next one fast again, next nodi, the plant hormone that causes wilting of leaves is. So let me know which is the plant hormone which causes wilting of leaves. So ನೀವು ನನಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. Yes ಸುಷ್ಮಾ, tell me dear. So yes ಪ್ರದೀಪ್ ಆಯಿತು, ಸುಷ್ಮಾ ಆಯಿತು, ಅಕ್ಷಯ್, so ಪ್ರಣವ್, ಕೌಶಿಕ್, then ಗಿರೀಶ್, ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಟೈಫೂನ್, ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಎಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸಿ ಫಾರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಗ್ರೋ ಫಾಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ reproductive stages occurring in flowering plant. ಸೊ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ, which is the correct sequence. Yes, so which is the correct sequence of the plant? The correct sequence of the plant ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ? So is it first reproductive stages in flowering plant? Yes, let me know the answer. Is it A, is it B, is it C, and it is D? Yes, I am waiting. The right answer is very good, A. First gametes form ಆಗ್ತಾವು, that is male and female gamete. When the male and female gamete will meet, that we call it as zygote, and then it will become embryo. The embryo later grows into seed. The one who said A is the right answer, very good dear. Then second one, the site of complete digestion of carbohydrates, proteins and fats is. So which is the site of complete digestion of food? So ನನಗೆ ಹೇಳಿ, which is the site of complete digestion of food? It is stomach, large intestine, liver or small intestine. So let me know the answer fastly. So Girish, let me know the answer dear. So very good, Varun, Raunak, then we are having Pranav, Shelva, Siddhalingaya. Okay, thank you dear. So Srinivas, very good. Maulya, then Amulya, yes, very good. Arfan, yes, very good. The right answer is what? D, small intestine is the right one. Next, the unfertilized egg of a human, unfertilized egg ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ್ರಿ, ಇನ್ನೂ ಅದು ಫಿಮೇಲ್ ಎಗ್ ಏನೈತಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಮೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ದ ಅನ್ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ ಆಫ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಮೇಲ್ ಕಂಟೆನ್ಸ್ 1 Y chromosome, 1 X chromosome, double X chromosomes, X and Y chromosome. So let me know what is the answer. 1 X ಇನ್ನು unfertilized ಐತಿ. So let me know it is having 1 or 2.
So fast, you should tell me the right answer is what? Unfertilized egg will contain what? Double X chromosome. After fertilization, it will give one X, and the father will give one X or Y, the baby will get. Okay, very good. Then the folding of leaves of a sensitive plant, touch me not plant, on touching with the finger is not a tropism. So why touch me not plant is a tropism? Because touch me not plant is undergoes what? Thigmotropism, and it will not grow in response to other it will not grow, since it will only show, touch me not plant chuyi muyi muttidare muni in Kannada we call, and it will just fold with leaves. That movement we call it as nastic movement ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Only it is what? Growth independent movement. There, since it is a nastic movement and it is a growth independent movement, therefore we call it as what? It is not a type of tropism. Okay, tropism ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೋ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಗ್ರೋ ಬರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲೇ ಗ್ರೋ ಆಗಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಅದು ಮೂಮೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೋರ್ಸಾಕತ್ತೈತಿ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್. Then what is role of decomposers in an ecosystem? ನಮ್ಮ ecosystem ಅಲ್ಲಿ decomposers ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು? Decomposers are the one, they will break down the complex inorganic substances into simple organic substances. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರದ ಬಾಡಿ ಈಗ ಏನಾರ ಒಂದು ಹೆಗಣ ಸತ್ತು ಬಿಡ್ತು ಆರ್ ರ್ಯಾಟ್ ಸತ್ತು ಬಿಡ್ತು, that should mix with what? Soil. ಅದು ಸಾಯಿಲ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. Then only what will happen? If it mixes with the soil, it will completely decompose. ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಬೇಕು, ಓಕೆ, ಫಂಗಸ್ ಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಒನ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇಂಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ decomposers. Then how phototropism, thigmotropism and chemotropism coordinated apparent movement of creepers climbing up plants towards particular direction. So you should know what is creepers. Creepers ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ ಗ್ರೇಪ್, ಓಕೆ, ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಅದ ಕ್ರೀಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರು. ಫೋಟೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಲೈಟ್, ವೇರ್ ಆಸ್ ಥಿಗ್ಮೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಟಚ್, ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಡಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ಲಿ ಅದು ಏನೈತಿ? ಬೆಳಿತೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್. You know that auxins always grow on the shady part. Suppose ಇದೊಂದು you assume that this is a rod and money plant is growing like this, the one which is touching to this, the auxins are present here on the, here the light is present. So auxins always grow on the shady part, therefore the more cells will grow and it will attach and it will just grow in the form of rotation. That is the beauty of this phototropism, thigmo and chemotropism. Then human brain, ಒಂದು ಬ್ರೇನ್ ಅರ ಚಲೋ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅರ ಚಲೋ ಇರಬೇಕು, ಎರಡು ಏನೈತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 4 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಫಿಕ್ಸು, ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಅರ ಕೇಳ್ತಾರು, ಒಂದು ಬ್ರೇನ್ ಅರ ಕೇಳ್ತಾರು, ಎರಡು ಪದ್ಧಶ್ರೀ ಬರಿಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. cerebrum is a main thinking part of the brain, and you can get cerebellum. Cerebellum maintains the body stature and body balance. So that is what you should write here. So next one, what is the important function of villi and alveoli in our body? ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ? ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ alveoli ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತಿ. ಸಿ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, ವಿಲ್ಲೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ಸ್. ದೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಅವು ನಮ್ದು ಏನು ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವು. ಅದೇ ರೀತಿ ದಿಸ್ alveoli they are a balloon like structures present in the deepest part of the lungs. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲಂಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಡೀಪಲ್ಲಿ ಇವು ಇರ್ತಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ವಿಲ್ಲಿ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ increase in absorption of food, surface area for absorption of food, whereas alveoli are the carrying the blood vessels, they are the balloon like structures and they help in exchange of gases. Okay, that is what you should able and capable to know. What is the importance of transpiration? Transpiration is nothing but the loss of water in the form of water vapor. Okay, that is called as transpiration, and transpiration helps in what? The upward movement of water from root to all parts of the plant body. ಈ ರೂಟ್ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋರಿ, ಈ ರೂಟ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಏನೈತಿ, we should transfer what?
you should transfer the water. That is because of what? Transpiration. How does translocation? So translocation means what? The transfer of food from leaves to all parts of a plant body. We call it as what? Translocation, and it will happen through what? Phloem tissue. Okay, so then the tall pea plant with the short pea plant, what type of plants will be obtained in F1 generation? In F1 generation, we will get all the plants are tall. Already I have solved this previously. Write the genetic makeup of this progeny. You know that in F1, you will get what ratio 3. In F2 generation, you will get 1:2:1. That is genotypic ratio, and phenotypic ratio is 3:1. Then this one is not there mistakenly. Then human excretory system ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಇದು ಬಹಳ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೀವು ಅಂದಾಗಿ ಚಂದಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೀಲೇಬೇಕು. Then explain the stages of double circulation of blood in body. So what are the stages of double circulation? ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ double circulation ಅಂದ್ರೆ? So in double circulation, what all you will do? See, in double circulation, suppose okay, so this is what you ಹಿಂಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಐತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನೈತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ರಫ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ, so that you can able and capable to understand here only. Okay, so heart ಐತಂತ ತಿಳ್ಕೋರಿ. Okay, this is the heart. Okay, so you can just see here what assume that this is the heart. Now what will happen is you should remember what Lord ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. Lord ಅಂದ್ರೆ ಏನು? L for left side oxygenated. Okay, L for ಏನೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? Left side oxygenated ಬರ್ತೈತಿ, and here right side deoxygenated blood ಬರ್ತೈತಿ. ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, right side deoxygenated blood. This one you should remember. Okay, so what how you will you get to know while explaining double circulation? Lord ಅಂತ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ. L for what? Left side oxygenated blood, right side ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ? deoxygenated blood ಬರ್ತೈತಿ. Now what will happen is, see, this is left side and this is what? Right side. So first thing, you start from left. See, the oxygenated from the left side, from the lungs, it will enter into the left atrium, left ventricles, and through aorta it will go to the all body parts. This is one point. Then from all the body parts through pulmonary veins. Okay, that is vena cava. Okay, ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, vena cava, upper and lower vena cava. The blood, ಯಾವ blood ಹೇಳ್ರಿ? Right side. The deoxygenated blood from all the parts, it will enter into the right atrium, right ventricles, and through pulmonary arteries again it will go for lungs for oxygenation. That is how you should write. Okay, I hope you got it. I'll just tell one more time. From lungs, the oxygenated blood from the lungs, it enters into the left atrium. So it is left atrium, through pulmonary veins. From left atrium it will go to left ventricles, and through aorta it will go to all body parts. Then the deoxygenated blood from all body parts, it enters through superior and inferior vena cava to the right atrium, right ventricles, and through pulmonary arteries again it will go to lungs for oxygenation. Like this you should explain in your own words. Na yang andene hang bardara saku. Then mention the events that occur during photosynthesis. Already I explained this. The main yav helri? Absorption, then absorption of sunlight by chlorophyll, then conversion and reduction. These are the 3 points you should know. Okay, so already I explained this. So next one we will do acquired traits, you know. Then the nephron, ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಏನೈತಿ ನೆಫ್ರಾನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ನೆಫ್ರಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ನೆಫ್ರಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. And if you know that for your juniors we will be starting with what? Summer vacation camp at Hubballi, and for them we will begin with the separate hostels for both boys and girls will be there. So then 7 to 8 hours of rigorous classes. Then the entire syllabus will cover it for in 2 months. It will begin in the month of April and it will end in the month of May last week. So all set of UDAAN books will be provided to them. Daily and weekly tests will be there. So separate hostels for both boys and girls will be there. So if you know your juniors or
your yes, juniors or your neighbors, you can just ask them to connect to the number which is given on the screen, that is 8123426450. Okay, so that will help them to complete the syllabus in 2 months. Now let us move on to the next question. Write any two differences between biodegradable and non-biodegradable substances. See, the biodegradable substances are one in which there is a complete decomposition of the organic matter takes place, whereas non-biodegradable substances are one, it will not decompose, they causes a pollution. Sorry, non-biodegradable causes more pollution, biodegradable causes less pollution. Then write the grassland food chain and name the different trophic levels. So newer grassland bariri, grassland andre yaad bartayte anta heltiri. So suppose if they say grassland alla, so there are plants here. Suppose grassland andre grass nenapidkori, grass ige yaar tintaru, grass is eaten by grasshopper. Okay, grasshopper tintaru, grasshopper ige mat yaar tintar heli. So grasshopper is eaten by frog, frog ige yaar tintaru, eagle. So hinga ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. This is a fixed question. The flow of energy in an ecosystem is unidirectional. Exactly, the flow of energy is unidirectional. Once the energy is given to grasshopper, it cannot be given back to grass. Once the frog has taken the energy from grass, it cannot be reverted back, so that the flow of energy is unidirectional. Then this flow chart you should by heart. Write the flow chart to break down the glucose by various pathways in the cytoplasm of living organisms. So you know how does you ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೈತಿ. So ಈ flow chart ಏನೈತಿ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. So I hope ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೈತಿ how does that flow chart is. So here you can just see here first flow chart, pyruvate aitan tilkori, there is a pyruvate. Okay, there is a pyruvate. Again this pyruvate, there is a glucose. Okay, this glucose is 3 carbon molecule in cytoplasm. In cytoplasm it will give what? Pyruvate. It is 3 carbon molecule plus energy bartiti, and the fate of this is what? 3. Suppose it is getting in yeast cells incomplete absence of oxygen. Absence of oxygen, it will form ethanol plus carbon dioxide plus energy. Okay, then similarly in lack of oxygen in muscle cells, you know it will form lactic acid. Okay, lactic acid plus energy. Then last one in presence of oxygen. Okay, in presence of oxygen, in presence of oxygen, the presence of oxygen in mitochondria of the cell. In mitochondria of the cell, it will get what? Carbon dioxide plus water plus energy. So this is all you should write when it comes to examination point of view. Inga ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀಟವಾಗಿ ಅಂದವಾಗಿ ಚಂದವಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು. Next, function of stomach. So I explained this previously. Stomach 3 ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ. One HCl release ಮಾಡ್ತೈತಿ. Second, it will release pepsin. Third ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ? mucus. ಇವು 3 ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. In detail I have said this previously. Then explain the human male reproductive system. For your syllabus you don't have what? Figure illa, but in male reproductive system explain ಮಾಡಬೇಕು. Again important, male reproduction ಅಲ್ಲಿ first ಏನೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? testis ಐತಿ. Testis secretes a hormone called testosterone and they produce a sperm. So ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, what is the function of testis? Testis produce sperm, and not only that, they also produce what? A hormone called, male hormone called testosterone. Okay, testosterone is the answer. Then second, what does this do? The second function of second part is vas deferens. See, vas deferens is a tube through which from testis, ಈ testis ಇಂದ ಏನೈತಿ ಹೇಳಿ sperms ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈ sperms ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ we are having what? A tube called as what? Vas deferens. This vas deferens carry the sperm from testis to seminal vesicles. Okay, then we are having third part. So yaar ಹೇಳ್ತೀರಿ the third part yaad ಐತಿ? So the third part is what? Seminal vesicles. Okay, the third part is seminal vesicles and prostate gland. Okay, these are the one, prostate gland. These seminal vesicles and prostate glands, they will secrete a white milky fluid.
ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, they will secrete a white milky fluid which makes the flow of sperm easier. Not only that, they nourish the sperm. ಅವ್ರ ಸ್ಪರ್ಮಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಊಟ ಕೊಡ್ತಾವು. And in order to come out in the form of milky fluid, this seminal vesicles and prostate gland will help. Then the last part you can just see here is testes aitu, vas deferens aitu, seminal vesicle and prostate gland aitu. Then the last part is what? The penis. It will help in the transport of the sperm into the body of female. That will be done by this penis. So these are all the structures you should write when it comes to examination. 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಸಲ ಬಂದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. Then the tall plant bearing red color flowers is crossed with the dwarf pea plant bearing white flowers. So same thing ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು. ಇದು dihabid cross ಐತಿ. Same thing it is. I'll just show what F1 generation. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಏನೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಟಾಲ್ ಆರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಲ್ ಆರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಫ್ ಆರ್ ರಿಸೆಸಿವ್. ಸೊ ಇನ್ F1 generation ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, 1 capital T small t capital R small r. In F1 generation you will get T ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, T for tall, all are tall and capital R means red, all are tall red. And in F2 generation what will you get? This is F1 generation. In F2 generation I'll just draw small dabba so you can able and capable to finish this. Okay, ನೀವು ಏನೈತಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ. I'll just write the ratios. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. Then here capital T ಬರೀರಿ. Then small t small bariri, capital R small r, capital R small r, then capital T small t, capital R small r, capital R small r. Just try to fill this table how you fill T R R anteli. So you will get the ratio what, 9:3:3:1. Like this only you should write. Okay, instead of giving R Y they will give like this. So hinga andagi chandagi bidasri. Same pattern it is, but you may go wrong. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಏನೈತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. Then you are having what, the structure of diagram called brain. Then which molecule is formed during the first step of cellular respiration? So cellular respiration ಅಲ್ಲಿ first molecule ಯಾವ್ದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So I'll not take more than 5 minutes now. It's already about to 8. If it is getting late then it will be late. Okay, so let me know the answer now fast agi. Yes, Tushar aitu, Aryan aitu, Ayan, very good dear. Zia, anyone from wisdom, very good. Dhanu, Eco. Yes, let me know the answer. Which molecule is formed during the first step of cellular respiration? It is pyruvate. Okay, already I said that it is pyruvate. By the breakdown of glucose molecule in cytoplasm. Mention the type of respiration and write any one types of respiration as aerobic and anaerobic respiration. In aerobic respiration it takes place in presence of oxygen, whereas anaerobic respiration and aerobic respiration it will take in absence of oxygen. And aerobic respiration gives carbon dioxide, water and energy. Anaerobic respiration like ethanol plus carbon dioxide plus energy. Then what are the factors essential for photosynthesis? Already explained, that is absorption, conversion and reduction. In detail you should write. Mention the events. Okay, so factors essential for photosynthesis andre enen ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ನಮಗೆ sunlight ಬೇಕು. Then we need to have ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕು, ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಸಾಯಿಲ್, ವಿ ನೀಡ್ ವಾಟರ್, ವಿ ನೀಡ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. Okay, so like this you should need all those substances. The events in the photosynthesis ಯಾವ್ಯಾವ ಬರಿಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ. So you know, absorption, conversion and reduction. Then draw the diagram of flower. Ventricles of human have thick walls. Why ventricles have thick wall? Because they need to pump more blood. Remember, ventricles are thick walls, they need to pump more blood. It is necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds. Why? The first point is what? The first point is they should not mix oxygenated and deoxygenated blood. Second is to maintain constant body temperature, to maintain constant body temperature.
ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ರೀಸನ್ ಯು ನೋ it is necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds because to maintain constant body temperature. That is the answer. And to supply efficient oxygen to the cells. So these are the two reasons we need what? The separate oxygenated and deoxygenated blood. Again, tall pea plant with the short pea plant. So again it has repeated. You can write the each step in trophic level, we call it as each step in the food chain we call trophic level. Flow of energy is always unidirectional because if it goes forward it will never revert back. That is the answer. So in humans sexually transmitted viral infection, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ವೈರಲ್ ಐತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೈರಲ್ ಒನ್. Then what is the role of decomposers? Already I have said decomposers are the one which are, so we are only having 3 questions now. With this I will finish. So fast again nanigille heli. So what is the role of decomposers here? Decomposers ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ? They break down the complex substances, organic substances into simple inorganic substance. In males, testes are located outside the abdominal cavity. Why? See, you know that testes are located outside the abdominal cavity because the production of sperms require lower temperature than the body temperature. ನೆನಪಿಡ್ಕೊರಿ, sperm ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಆವಾಗ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವಂತೇಳಿ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. Then mention the function of following plant hormones. So which are the plant hormones? Auxins and cytokinins. Auxins helps in growth of ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ? auxins helps in growth of what? They help in growth of plant. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, auxins helps in growth of stem. Okay, whereas cytokinins, see, I'll write here, auxins helps in what? It is elongation of stem. Elongation help ಮಾಡ್ತೈತಿ. Cytokinin helps in cell division. Okay, ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, it helps in what? Cell division ಅಂತೇಳಿ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. So all the set of questions which are important I have discussed in this session. Again in the next session tomorrow morning I'll just come up with more such physics, chemistry and biology question. So till then everyone practice well. ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಸಜೆಷನ್ ಇತ್ತು, ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. I'll just revert back to your queries. So with this I will just finish my discussion. So yes everyone, so till the next class everyone, so kindly like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ ಮತ್ತು subscribe ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. Till then keep learning and keep growing. So I will meet in the next section. So ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ and ಓದಿ, ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇತ್ತ ನನಗೆ ಕೇಳ್ರಿ. Okay, so thank you everyone. I am very happy that you people are coming online and taking the advantage. At least in the last moment you people are doing exceedingly well. And I am getting the reviews after the exam that you people are doing well. ಎಲ್ಲರೂ ನಾಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ಗಾಡ್ ದಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಏನೈತೆ 95% ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ವೇ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ 2 ವೇ ನಾವು. ಈವನ್ ಐ ಆಮ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ನಿಮಗೂ ಏನಾರು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ನೀವು ಏನು ಬಟನ್ ಹೊಡಿತೀರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮೀ ಟು ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ಸಚ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ವಾಟ್ 50K subscribers. So I am very happy. So being a small YouTuber, small area and all, so it is very glad to find such a immense response from such a good people. I am very happy. So thank you so much everyone. So I may reach 50K by today or tomorrow. So it is a matter of celebration and happiness for me and you too all. But I will work hard for your upliftment of SSLC, of all the students. Okay, so till then everyone take care. Thank you, love you all. And tomorrow ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಂಗಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾ ಬರ್ತೀನಿ, ಅಗೇನ್ ನಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನಾ 100% ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಚಲೋ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.